ଏବେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଚାହା କରିବା। ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ କ୍ଷୀରଟା ମାପିକିରି ନେବା। ଯେତେ କପ୍ କରିବା କାରଣ ବଳିବନି ନଷ୍ଟ ହେବନି, ଆମେ ମାପିଦେବା। 2 କପ୍ କରିବା, 2 କପ୍ କ୍ଷୀର ନେବା। ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ନେବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ 1 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇବା। ଆମେ କ୍ଷୀରଟା ବସେଇଦେଲେ କ୍ଷୀର ଫୁଟିଗଲା। ଫୁଟିବାର 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ ଚିନି ପକାଇଦେବା। ଆମେ କ୍ଷୀରଟାକୁ ଗୋଳେଇବା, ଲାଗିଯିବ। 2 ମିନିଟ୍ କ୍ଷୀର ଫୁଟିଗଲା। ଫୁଟିବା ପରେ ଆମେ ଚା ପତି ପକାଇବା। 1 ଚାମଚ ଚା ପତି, 2 କପ୍ ଚା ପାଇଁ 1 ଚାମଚ ଚା ପତି। चा पत्ती पकईबार 3 मिनिट फुटिला पर आमे गैस बंद करदे। तापर चाटा छाणीदे। कलर हो गला। एथर चा छाणीदे, गैस बंद करदे। चा आमर छाणीदेला पर चा छणारे चाह प्रस्तुत हो गला। मात्र 5 मिनिट भितर आमर चाह रेडी हो गला।